Fala, gente, tudo bem? Recebendo hoje aqui um cantor internacional. Tô mega nervoso, não sei, vou tentar falar inglês, com certeza que hoje eu vou passar muita vergonha, mas sem problema. Queria muito agradecer o William James por estar participando com a gente hoje aqui no podcast, e a Yara por estar aqui para me ajudar a traduzir tudo, para tentar fazer eu passar menos vergonha. William, it's a pleasure to have you here. I don't know if you watch some podcast, but you will talk a lot of, and I will talk a little. Exactly. Yes. Well, it's certainly a pleasure to be here. Thank you. Obrigado. É um prazer estar aqui também. Gente, eu falei pra ele que é um prazer receber ele aqui. Vamos tentar desenrolar, vamos lá. Yara, fica à vontade. Queria primeiro que você começasse a perguntar pra ele, tipo, como ele caiu na música, qual o estilo que ele toca, pra contar pro pessoal. So how did you start with music, and what's the style of music you play or you prefer? Oh yeah, sure. Well, it all started when I was, really young. My folks are all musicians, my mother, my father, my sisters, my uncles, you name it, grandpa. So I was about 7 years old when, I just found my way towards a drum set. And that was my first instrument. And around the age of 13, I picked up the guitar and I realized that I wanted to be more of a performer and an entertainer and a vocalist, and basically learned how to play the shit out of that guitar, and learned how to start writing songs that were probably once upon a time ago very silly and immature, but over the years it just grew and grew and grew because I never stopped learning and getting better. So ele vem de uma família de músicos, os pais, os avós, as irmãs, toda a família toca. Ele com 7 anos ele começou a tocar bateria e a entender como funcionava, se entender com a bateria. Com 13 anos ele começou a guitarra e a cantar, e ele entendeu que ele queria ser uma pessoa de performance. Então ele gostaria de ser essa pessoa vocalista, guitarrista principal da banda, e ele vem trabalhado desde então. Ele começou a compor, porém eram umas coisas meio bobinhas, né, antigamente, e agora ele já tem aperfeiçoado isso bem melhor, né. Tá, hoje o William é vocalista de uma banda de rock. Queria que ele contasse um pouco sobre essa banda, sobre a Sleeper Signal Band, é isso? Sleeper Signal. Oh. Eu queria que ele contasse um pouco sobre a banda, porque são 4 integrantes, não é isso? São de lugares diferentes, como eles se conheceram. So you can talk a little bit about how the band was put together and what inspired you to start a band? Sure, absolutely. So basically, I knew that I was getting ready to graduate from college. So I was 23 years old, right? And I knew that before I did anything else with my life, that I wanted to give, like, being an original musician, artist, band, whatever you name it, the most honest effort that I could, and put my best foot forward, and just like, this is the time to do this. Like, 10 years from now is not going to be the time to do this. So I spearheaded it, and I did a lot of it on my own at first. I was struggling to find musicians to play with in the Northeast of America, so like in New York and Connecticut, New Jersey, whatever. So I said, you know what? Screw it. I'm gonna do this by myself. So I recorded 6 songs that I wrote when I was in school, and then I went to a recording studio and I played all the instruments by myself. And a year after the start of that, was almost exactly a year that I first visited Nashville to when I moved to Nashville, Tennessee. Once I had moved to Nashville, it didn't take long for me to find the other members of the band. I was lucky enough to find Leo, my songwriting partner and the bass player for Sleeper Signal, and my best friend, because he really helped me take this idea to the most professional level. A lot of the reason why I'm here today is because of the decisions that he's made for me. So it was like I had the idea and the talent, and he had the vision and basically the connections, because he's been doing it a little bit longer than me. So I had to learn how to trust a lot, and let go of things like control. And also learn that not every idea I have is a smash hit or even a good idea. So that was news to me. It kind of cut me down to size a little bit and made me a more humble, willing to learn musician. So that's from start to where we are now. Quando ele tinha 23 anos, ele estava se formando na faculdade
E foi quando ele virou essa chavinha e falou, quero levar música a sério mesmo. Ele gravou um EP de 6 músicas, praticamente sozinho, porque ele não conseguia achar músicos disponíveis para tocar na região que ele era, que é Nova York, Connecticut. E aí ele foi ele gravou o EP sozinho e foi para Nashville, coisa de 1 ano depois de gravar o EP. Porém, depois que ele se mudou para Nashville, coisa de 2 meses, ele conseguiu juntar os membros da banda. E foi quando ele se juntou com o Leo, que é Leo, né? O Leo é brasileiro. E o Leo já tinha essas conexões na música em Nashville, porque ele já estava nisso há mais tempo. São melhores amigos hoje em dia, são parceiros de composição e da parte criativa da banda. O Leo toca baixo para a banda. E assim foram aperfeiçoando e trabalhando juntos, foram aprendendo um com o outro. E aí ele aprendeu que nem toda ideia dele era uma boa ideia. Foi quando ele tentou. O Léo dava uma cortada nessas ideias dele muito loucas. E aí, hoje em dia, o Léo é uma grande inspiração para eles trabalharem juntos. Tá. Ele foi pra Nashville pra poder lançar, tipo, mais ou menos estruturar a banda. Nashville é conhecido como o lugar da música, tudo, mas talvez eu seja muito burro, mas Nashville também tem um lado sertanejo, não, ser um country music deles lá muito forte, não tem? Como que foi, assim, tipo, esse espaço pro rock? Como que foi pra ele conseguir achar esse espaço lá no Nashville? So Nashville is the music city, Yes. but a lot of people know Nashville because of country music. How was for you to find like a spot in rocking music in Nashville? So that's a great question. Thank you, by the way. And it's a funny one for me because when I was telling everybody in my hometown, guys, I'm moving to Nashville. I'm going to play this rock and roll music. Like, it's going to be sick. I'm going to be a rock star. And they're like, no, you're not. They only like country music down there. And I said, no, but see, here's the thing. They need what I have. I basically said, I'm going to teach these folks how to rock and roll. And I kind of took it on as a challenge because I just knew. I was like, it's not all country. I had visited a year before I moved there. I met somebody who kind of showed me like the cooler side of what I believe to be the cooler side of Nashville, which is outside of Broadway and the country music scene, which I love and I respect, and it holds a special place in my heart. But from what this person showed me, and in the neighborhood of East Nashville, and you know, that when you get a little bit away from the main attraction, you get to see that not only is there many different genres of music happening, they're happening successfully. I also knew that, you know, Jack White and his whole crew is in Nashville, and they've had tremendous success over the past, oh my God, since the inception of, I guess, the White Stripes. I mean, so I kind of had a feeling like that there's something kind of cool happening away from like the mainstream, what you would think when you think of Nashville, which proved to be right. There's a phenomenal rock and roll scene in Nashville, and a lot of my friends and the groups that they're in are having tremendous success, and we all try to support each other and build each other up. You know, it can seem competitive from an outside perspective, but if you're friendly and gentle, people will be the same to you, and they'll really give a crap about what you're playing. They'll and respect you for that. So yeah, it's been nice. Um ano antes dele se mudar para Nashville, ele foi visitar Nashville. E aí ele foi descobrindo essa cena do rock que existia fora do centro de Nashville. Eles chamam de Broadway, a rua principal, ou enfim, o bairro principal, onde realmente o country é muito mais forte. Porém, em áreas mais afastadas, tem muito espaço para outros estilos musicais. Então, ele foi descobrindo isso nessa viagem dele antes, e depois que ele se mudou para Nashville, ele realmente entendeu que isso era possível e que tinha muito espaço para o rock and roll. Ele até falou que descobriu que o Jack White está lá há anos e tem muito espaço para ele lá também. Legal. E os membros da banda, eles tocam em outras bandas. Tá. E um vai apoiando o outro nas suas carreiras, não como competição, mas sim para estimular o empenho deles no rock and roll mesmo dentro de Nashville. Então eles têm levado isso muito a sério, eles apoiam uns aos outros, vão em shows,
vão participar, ajudam a promover. Então isso tem sido uma abertura de espaço muito boa para eles lá. Legal. Na banda são 2 brasileiros e 2 americanos, não é isso? A escolha do Brasil para vir divulgar tem a ver com os integrantes ou não? Foi alguma coisa mais aleatória, ou a produtora que decidiu? So the band, you have like 2 Brazilians and 2 Americans. Yes. Was this one of the main reasons why you chose to come to Brazil to promote your band, or? Well, I think so. Leo, he's from Brazil originally. I want to say he came to the U.S. when he was 16. So he had a lot of connections down here and a lot of folks that he worked with professionally. So it seemed kind of, like the right step, to take. Especially as far as going internationally, why not go somewhere where you already have some connections in some capacity? For me, I knew nobody. I mean, so... But also there's André. André as well. Well, yeah, so Leo and André have known each other for quite some time. And André really helped pull us in the right direction so many times, including me being here right now. And we're forever appreciative of him. And we love André to pieces. In fact, I can't wait for him to see what I brought him. I brought him a present. So. O Léo, ele se mudou para os Estados Unidos em torno dos 16 anos. Porém, ele já tinha muita conexão aqui no Brasil. Então, por que não já vir com um lugar onde as conexões já estão mais em andamento, né? Já estão mais afloradas do que continuar a ir para um país novo onde você não conhece ninguém. Então, pensando numa carreira internacional, vamos usufruir desse networking, né? Uhum. E o André é o manager deles. E o André é brasileiro, conhece o Léo a vida inteira, sei lá, anos. Já tem trabalhado juntos há muito tempo. E o André foi quem ajudou nesse processo para ele vir para o Brasil, para fazer a divulgação da banda. E guiou boa parte da carreira deles, né, da parte musical deles. E aí ele trouxe uma lembrancinha pro André, que ele mal pode esperar pro André ver. A gente vai mandar por correio. Tá, pra gente conhecer um pouco mais a banda, quais são as influências, qual o estilo que eles mais gostam, o que ele, sei lá, referências musicais dele. What are your music references when it comes to your band? Yeah, for me, I've always favored, music from the 90s, like alternative rock and grunge music, like Nirvana, Stone Temple Pilots, stuff like that, Soundgarden. Basically, the music that I heard that made me want to, like rock and roll, like that's kind of like the stuff that excited me. And so the goal for me, I always thought, was to write something similar without being a copycat, maybe learn how to change it up a little bit. And that's when I brought a lot of my love for like hardcore punk music and metal to this almost kind of like pop rock organized way of doing things, almost like the Foo Fighters have done many times, where they kind of bridge the gap between multiple different genres because they're phenomenal songwriters, so that's kind of the unit by which we measure in Sleeper Signal is this hitting those different points? Are the lyrics good? Is the song structure good? Is this the same shit we've done before? Because if that's the case, well, we got to go back a step. You know what I mean? So, and we're seeing it mostly now. We've been writing our full-length album, which I think will hopefully, fingers crossed, be done sometime in 2024 and should have 15 super solid, again, fingers crossed, tracks on it. So, yeah. Calma. I know, it's a lot. That's okay. See, I love this, though. That's fine. Muita da influência dele veio dos anos 90, do rock alternativo. Veio de Foo Fighters, veio de Nirvana. E ele queria preencher um pouco a parte do punk, que ele gostava muito, e do hard rock. Então ele quis fazer essa mesclagem, onde, para preencher um espaço que não necessariamente tem. Porém, o Foo Fighters já fez isso muito, onde eles são o rock tradicional, porém eles usaram influências de outros ritmos, né, musicais, outros estilos musicais. E aí, ano que vem, com sorte,
Eles vão completar o álbum de 15 músicas completas. E a princípio o lançamento vai ser ano que vem também. E é isso, o estilo. Ele tenta mesclar bastante o que ele teve de influência nos anos 90, porque ele é uma criança dos anos 90, né? Ele nasceu nos anos 90. Tá. Ele hoje se dedica só à música ou ele tem uma outra profissão também que ele segue também? E a música fica em paralelo, ele se dedica só a isso? Ele toca em outras bandas? Porque pelo que você falou, todos eles tocam em outras bandas. Ele toca em outras bandas também? Are you focusing on only your music career, or do you also have like a side job to go with it? And if you play in other bands also? Yes. So that is the other side to this. I think because we are still a very new band, I have many different things that I have to do outside of the band, which is a little exhausting, but you got to get it done. I live independently. I have a girlfriend. We live together, yes, but we both have to hustle outside of the music thing. So there's nights that I'm still bartending, and there's nights that I'm playing music for money, like doing gigs, like even playing country music sometimes. So basically my day begins very early and ends very late some days. Por conta dele ser uma pessoa independente e da banda estar no começo da carreira, querendo ou não, ele tem que juntar, ele mora com a namorada, eles têm que se juntar e fazer uns trabalhos à parte. Ele também faz bartender para ajudar a pagar as contas, porém, às vezes ele tem que fazer, eles chamam, um músico para fazer o dinheiro da noite, então ele toca para outras bandas, às vezes ele tem que tocar até country para pagar as contas, então ele fica como freela nessa área para ajudar. But the most wonderful thing, and I've noticed this over the past year especially, is that each opportunity that's been coming across my desk has been one step larger than the previous. These opportunities are growing in such a way. It's almost like I'm seeing our career explode right before my eyes, which is something I've always wanted, but now that it's happening, to see it coming at you is almost difficult. So you just got to go with the flow. And especially this past year, I've been very willing to do new things and explore new opportunities. One, you asked if I played in a different band, and last October to December, me and Leo both were filming for a TV show called Banded, which is on AXS TV. Basically a reality-style TV show where they took 25 different musicians, put them in 5 different bands, and we competed. So there were songwriting challenges. The band I was in on the TV show is called Starland. We won. And there's probably going to be some involvement with that in the future as well, which is exciting. So there's a lot of different things that are going on right now, and I feel truly blessed to have all these opportunities to choose from, and to see that my favorite, my baby, my band Sleeper Signal is the forerunner in all that, and the fact that I'm down here in South America is just like a dream come true. Ele sente que cada oportunidade que tem aparecido na vida dele tem sido melhor do que a última. Ele participou de um reality show de bandas, o que foi aqui o Superstar, mais ou menos. Colocaram 25 músicos em 5 bandas diferentes, eles tinham que competir entre eles. Legal. O Léo, da banda dele, estava numa banda concorrente. A banda que ele se juntou acabou ganhando a competição, e aí você consegue acompanhar no AXS TV, que é um canal de lá. Uhum. Acho que aqui também tem, né? E aí, enfim, aí com certeza essa é uma exposição a mais, e ele tem focado na banda dele, porém as coisas vão acontecendo e ele tá meio que seguindo o que vem aparecendo, e tá indo bem, graças a Deus. E estar na América do Sul é uma grande prova disso, onde ele está sendo capaz de estar aqui para divulgar a banda dele. Então, que legal. Eu vi que a próxima música de trabalho deles é Raise the Black Flag, é isso? Uhum. Queria que ele falasse um pouco qual o sentido da música. Eu vi que tem uma pegada meio Vic, tem uma coisa meio... É isso, não é? Qual que é o sentido, assim? He's telling you to talk a little bit about raise
the Black Flag? Yes, absolutely. So yeah, that Raise the Black Flag, that is our most recent single. And it's fun too because that song, I think, really captured our willingness to try new things, and I think that song helped us become better songwriters. I think that's the first song that we've written that really carries like that deep of a storyline to it, you know, with the music video and you know the way that we go through that whole instrumental part and the intro with the speech. We had a lot of fun with it because we wanted to try something completely different, something new that people weren't used to, something that I've never done, something that Leo's never done. And I think that we really did a good job at getting that point across. Definitely check out the music video on YouTube. Again, Raise the Black Flag, Moving Up Records, Virgin Music. Very exciting stuff. And it seems like each single release that we're having, there's more success behind it. You know, and I noticed that when we released the single Out of My Mind, that was our first, when that came out, the traction that it got helped really elevate us into being like just a regular band to like, oh, like we have a shot at some serious success here because people are enjoying this and the numbers show, and they're organic streams, you know, they're real deal stuff. So that gave me hope, especially. It's funny because when that happened, that was in a bit of a rebuilding part of my life. When Out of My Mind happened? Yes. Okay. Where things were a little bit uncertain. There was a lot of question marks in my head. There was a lot of darkness and wondering. And so basically fast forward a year after that, now we're on TV. Now we got this like new song coming out. Now we're traveling to Brazil. Now, you know what I mean? So like to see from a lonely place to get to where you eventually want to be because you never gave up and you always bet on yourself. I think that Raise the Black Flag kind of captures that spirit. Raise the Black Flag é o último single que eles lançaram. Eles fizeram um videoclipe. Foi uma música que ele escreveu com o Léo. Legal. Ele não citou isso, mas é que eles usaram frases de piratas antigos na composição da música. Então é por isso que tem uma pegada diferente. Porém, eles usaram muita parte sonora nova. Eles abusaram um pouco mais nesse aspecto para essa música e para esse lançamento. Porém, ele virou uma chavinha nele quando eles lançaram Out of My Mind, tem um ano atrás, mais ou menos, que foi quando eles tiveram essa expansão da banda. Então, outras pessoas de outros países começaram a ouvir e incentivar a carreira deles, e ele ver que isso acontece, tipo, Raise the Black Flag está sendo tão bem vista, tão bem quista pelas pessoas, foi graças a eles não terem desistido um ano atrás depois de Out of My Mind. Então esse processo para ele é muito importante. O processo de composição com o Léo é muito importante porque eles tentaram algo muito diferente do que eles estavam acostumados. E a história que você falou do Vikings é isso, é a pegada do pirata, na verdade, na música e na composição. Eu conheço... I'm the captain of this ship now. Eu conheço muito pouco de rock, mas eu escutei a música e achei muito boa. Não sei se isso é uma referência, mas eu achei muito legal. He said he's not really into rock and roll music, but he heard the song and he really enjoyed it. Hey! Thank you, obrigado. He doesn't know if it's a good reference for it, but he enjoyed it. Well, what do you prefer? What do you like? What are you listening to right now? O que você prefere? Eu gosto muito mais de música brasileira. Eu prefiro Brazilian songs. Brazil is sertanejo, it's a country music, but there are a typical country music in Brazil is very famous. So it's the new country. So we were in the car, we listened to a little bit of it, and you know, I music cracks me up, all right? Because like modern music is taking old and new ideas and putting them together, and sometimes to me it's like what. I find a sense of humor in music, I guess is what I'm trying to say. And I enjoyed what I heard this morning. It's just when you think, you know, from a songwriter's... oh my God, I just lost my train of thought. When you think of it more objectively, like the process and the idea and the concept, it makes me smile. I find humor in it. Because like there's so many attempts that
go into songwriting, and then when something becomes mega famous, it's like, oh man, like they had the right idea, and who would have ever thought of that, you know? Ele ouviu, na verdade a gente colocou no carro pra ele ouvir Marília Mendonça. Eu ia falar justamente ela. E ele gostou muito de ouvir, e ele tem gostado muito dessa coisa de conhecer novos estilos musicais aqui no Brasil. Ele pensa muito no humor entre musical, porque tem coisa que você pensa, nossa, essa pessoa teve essa ideia, ninguém mais teria tido essa ideia. Então ele gosta de pensar nessas coisas e de conhecer coisas novas. Então... E a banda dele é formada por 50% de brasileiro. Tem uma influência brasileira assim, no som deles? Ele já chegou a conhecer algumas músicas brasileiras? Half of the band is Brazilian. Do they have any reference? Like, did they put any Brazilian new thing in the band, or? Well, I mean, so I think in the way that their musicianship shows, Isaac and Leo are two of the greatest players I've ever played with in my entire life, and I went to jazz school. I've been around professionals for a long time now. I see the players on Broadway, which is like this big, you know, music. But these guys, I mean, it's their rhythm, I guess is what I'm saying. Like, and I don't know if that's just from hearing such rhythmic music their whole lives, like the samba. Like last night, I couldn't stop. You know, I was like, I'm trying to tap along, and it was incredible. So they're very locked in. I think that their rhythm and their maybe growing up listening to Brazilian music really has had an impact on how good of musicians they are. If anything, I'm the odd man out sometimes, because I'm like, I get excited, I start rushing, and they're rock solid, right? And I'm like, oh, like Leo's like, hey, you're rushing, like scale back. I'm like, sorry. Ele falou que o Leo e o Isaac são um dos melhores músicos que ele conheceu, e mesmo ele fazendo faculdade de música, estando sempre dentro da cena pela família dele e pela influência, ele acredita firmemente que a parte deles serem músicos tão bons é pela influência musical que eles têm aqui no Brasil. Então ontem ele acabou indo num samba e um pagode, e ele falou tipo do ritmo e da batida e da paixão que você coloca quando você toca. Isso acaba influenciando quão bom músico você é. E daí ele tava falando de ai, gente, I forgot the last part. Sometimes I have a tendency to rush because I get so excited. Yes. Às vezes ele acaba acelerando muito na guitarra, e o Léo fica, não, volta, vamos voltar pro ritmo que tava bom. It comes from my love for very fast 80s hardcore punk music, just that plug in and you never grow out of it, you know. You just hopefully become a more mature person, but that inner punk will always be in your heart, you know. And sometimes I got to scale that back. It's hard, you know. Muito disso vem dos anos 80 do punk, onde você plugava a guitarra e só ia. E a pressa dele e enfim, a vontade, a sede, né, de entregar algo legal. Aí os meninos ficam, não, volta, vão trabalhar no que tá funcionando. Tá, tem algum artista brasileiro que ele conhece, assim, que ele acha legal, que ele seja referência, assim, pra alguma coisa, ou não conhece muitos artistas brasileiros, tipo uma Anitta, digamos assim? Eu não conheço. Não conhece? Do you know any Brazilian artists that, I mean, you like, or... Well, real quick, as I wanted to say one more thing about having Brazilian people in my band. Golly, we're a sexy group, man. We're a good-looking group of guys, I'll tell you what. And I think when we take pictures together, it's like, wow, there's a lot of different, like, we all look different, but like, you know, Leo and I, very strong, and then you got me, this kind of squirrely, skinny white kid. Like, you know, it's an interesting looking group, and I think that it's cool to have a band that doesn't look like your cookie cutter in a factory. You know what I'm saying? So, yeah. Ele falou, vou voltar um pouquinho ainda para falar sobre ter brasileiros na banda, que ele falou que eles são todos muito bonitos, e a grande diferença da banda é que o Léo, por exemplo, é um pouco maior, mais bombadinho, ele é magricelo, branquelo, de olho claro. Ele falou que quando eles tiram as fotos juntos, fica apresentável, não parece que é copia e cola os membros, sabe? Não é todo mundo tabelado. Padrão. Exato, no padrão. Aí a sua pergunta de novo era? Se é o if you know any Brazilian music artists, right?
Yeah, so again, it is a little new to me, and Yara and Eduardo have been fantastic in introducing me to new groups. Yara mentioned an artist named Anita, who I will definitely get familiar with. Yesterday, I had the pleasure of sitting down with Supla, who's a rock and roll, and he was very kind, and he offered me a lot of sage advice. He was very, very friendly, and I hope I get the chance to see him again sometime. And then, Francini was so friendly too. She was amazing, So I got to meet a lot of these folks, and they were excited to meet me too, and very friendly, and that made me feel very loved and appreciated. A gente tem colocado música nos caminhos, né, para ele ouvir. Ele falou que ele vai pesquisar sobre a Anitta, porque eu mencionei a Anitta, mas a gente não pôs ela para tocar no carro ainda. E ontem ele chegou a sentar com o Supla, eles chegaram a se conhecer. Legal. E o Supla acabou dando altos conselhos para ele de carreira, de vida no rock and roll do Brasil. E também a gente levou ele pro pagode. Então, assim, ele tem aprendido um pouco mais sobre a nossa cultura. Porém, um artista específico ainda não. E ele conheceu a Francine, que ela era mais do pop e agora está mais pro K-pop. É uma carreira mais coreana agora que ela está seguindo, porém é uma artista brasileira, e ele falou que todo mundo foi muito receptivo com ele e todo mundo recebeu ele super bem. Legal. Se ele fosse, acho que acredito que seja quando ele participou do reality show, mas um momento marcante assim na carreira dele que ele acha que definiu, que ele falou, é isso mesmo que eu quero, vou seguir esse caminho. So what was the switching point for you, like in your career, that you say, wow, I'm actually gonna follow because it's working? Yeah, well, I guess, and I think that this happens to a lot of folks in their mid to late 20s. It almost feels like if you're unsatisfied in any way, shape, or form, you got to figure out why and go in the other direction. And that's kind of what happened to me. So when we started the band, we got to play 2 shows. And then a week after our second show was the COVID pandemic lockdown. And though we became a tighter group, it didn't seem like the end would ever be near. In my head, I was thinking, wow, like the dream is over. The music industry's done. Like there's no way we're ever going to pull out of this and go back to normal, which thank God we did. But during those 2, almost 3 years, I went into insurance and financial sales. I was wearing a suit and tie to work. It was very business. I had to learn business talk, and I had to learn how to be a salesman and be a professional. Most of the clients that I dealt with were in their late 60s, and I was helping set them up for a good retirement. And yes, the money was fantastic, and yes, it was so nice to help out folks in their older age, but my heart was so not in it. I was so not passionate about it. All I wanted to do was play music. That was the whole reason why I moved to Nashville. And so the minute that COVID ended, I couldn't have ripped that suit and tie off fast enough, and I went back into bartending. And I said to my guys, I am married to this band. We have to make this happen. Nothing is going to get in my way of making this happen with or without you guys. And Leo was like, dude, let's go. Like, we're doing this. And it was around that time that he had written the song Out of My Mind, which was almost a gift to me, those lyrics. He was seeing something that I was going through. And then we recorded it, we released it, we put it out, with Andre and his camp. And we did the music video, and that was the turning point. I said, you know what? I made the right decision. This can only go up from here. Knock on wood. Depois que eles juntaram a banda e formaram a banda na estrutura que ela é hoje, eles só conseguiram tocar em 2 shows quando entrou a pandemia. E durante o período de pandemia, onde eles não podiam tocar, ele pensou, putz, acabou, porque tem um monte de banda acabando, não é gente que nem começou direito que vai dar certo. Ele entrou para vender seguros de vida e tudo mais. Ele ficou quase 3 anos vendendo seguro. Porém, ele não estava preenchido, ele não estava feliz. E é esse momento que ele refletiu e falou, não é isso que eu quero fazer. Quando acabou a pandemia, logo em seguida ele falou, mano, eu vou seguir com a banda. Ligou pros caras, falou, eu vou seguir com vocês, vou sem vocês. Quero que seja com vocês, mas E o Léo tinha escrito Out of My Mind, pensando, muito inspirado no que ele estava passando, nos problemas de, enfim, resolver a vida, se entender, se conhecer. E foi aí que eles lançaram, com a ajuda do André,
o clipe e a música, e aí foi quando ele falou, é isso, agora vamos respirar, agora vamos. Esse foi o momento que virou a chavinha, foi no lançamento de Out of My Mind. Legal. Oh yeah, and then I guess about like the turning point of like my career too. At that time, I was in a very humble like state of mind, like with things that I had been going through, and I met who is my current partner, my girlfriend, and she really encouraged me also. She was one of the first partners I'd ever been with that actually fully supported me and helped me believe again that I could be this great person and be this great musician, that I could pull this off, and kind of built my confidence up again too. So yeah, big shout out to her, and the support of my family and my friends. My mom is my best friend. We talk every day, and she encourages me every single day. So a lot of this couldn't have happened without my friends, my family, and my beautiful, who knows, maybe future wife. So. Ele falou que durante o período de Out of My Mind foi quando ele conheceu a atual namorada dele, e ele nunca namorou alguém que incentivasse tanto ele, que mantivesse ele, né, no alto, mesmo quando ele estava tendo dúvidas. Então ele falou que boa parte foi o incentivo dela, né, durante esse lançamento, da mãe, da família dele e dos amigos, porque ele falou que tem um ótimo relacionamento com a mãe, que fala com a mãe todos os dias, e sem esse apoio, realmente daria pra dar uma desistida, mas graças a Deus não era. Legal. E você acabou de lançar uma música, como tem um planejamento, tipo uma faixa por mês, uma faixa há tanto tempo, como que a gente pode esperar assim, os lançamentos, como a gente faz para acompanhar? Since you guys released the last single, do you have like a schedule for the next ones, or are you still working? Like what they can expect, like in a month? Oh yeah, or? Absolutely. So I think when I get back home, we have a lot planned. Right now, we have 2 singles that are written, recorded, mixed and mastered, basically in the vault, waiting. And we're going to be putting together a music video, and we're going to be releasing those 2 singles probably within a few months apart, which will be good because that'll be something to have out while we're continuing to work on the full-length album. So what to expect? A couple of singles, maybe within the next 6 months or so, and a couple more music videos. Ele já tem 2 músicas prontas. Agora ele quer voltar para lá para gravar os clipes, e em média o lançamento das 2 músicas vai estar completo em até 6 meses. Então ele quer dar um intervalo mesmo entre os lançamentos, até eles conseguirem completar o álbum e aí fazer o lançamento do álbum. Legal. Tá, agora vem uma parte de uns cortes que a gente tem, que são coisas tipo vergonhosas, a gente chama de perrengue, que ele já passou na carreira musical. Ou, sei lá, alguma fã que agarrou ele, ou, sei lá, ele tava indo pro show e a van quebrou, eles tiveram que empurrar. Teve alguns perrengues já que ele passou durante essa... Vergonhosos, não perrengues de tristeza. So this is like a shame on situation kind of thing. A funny story that happened with the band, or did you have to push a van at one point if a fan threw herself at you, or threw bras, or anything like that? Like those kind of funny. People get a little strange in a rock and roll setting, especially when there's alcohol involved. There have been times where females have been a little bit forward with us in some capacity, but you almost kind of be like, whoa, easy there. So, because we're not really that type of people. Like, we're crazy in other ways. I mean, I'm sure Leo could tell you about times that I've called him, like, freaking out about things, or, stuff like that. I think a really fun story, it's funny how they come to you randomly. We were on tour. We were in Savannah, Georgia, so that's like on the southern east coast of the U.S., and we were playing at this really awesome bar called The Wormhole, and it was the first night of shows, and we noticed there were these like dancers in the crowd. Like, these girls were dancing. They were really good at dancing, and halfway through our set, they were like rocking out in front of the stage. So I pulled them up on stage, and they're dancing next to me, and it was crazy, And we ended up talking afterwards. They were professional circus dancers. So, like, just cool stuff like that happens randomly, I think the jokes that we tell each other, the inside jokes,
we bust each other's chops quite a bit, so to speak. You know, and that's how it is. But yeah, I mean, we're kind of mellow until we're not. I think I'm definitely the most crazy. Ele falou que eles são loucos, acho que em outras maneiras. Eles estavam em Savannah, Georgia, que é um lugar super tradicional, enfim, no sul dos Estados Unidos. E eles estavam tocando num lugar que chama Buraco de Minhoca, a tradução literal do exato. E tinham duas garotas dançando, tipo, super curtindo o show. Aí ele chegou a puxar as meninas no palco. Depois, enfim, foram curtindo ali o momento no palco e tal. Depois ele foi perguntar pra elas, né? O que vocês sabem? Elas eram dançarinas de circo. Então, aí ele falou que, na verdade, as coisas vão meio que acontecendo pra banda, assim. Ele falou que tem muita piadinha interna entre eles. Obviamente, eles têm um bom relacionamento há muito tempo. Mas que eles são meio loucos em outros sentidos, assim. Eles só vão com a vibe que tá rolando ali na hora. Tá. E o que a gente pode esperar que os próximos passos da banda, dele? Ele veio pro Brasil fazer o lançamento, a gente talvez tenha alguns shows futuros aí. Qual que foi a proposta, sim? So what are the band's next steps? And I mean, do you expect to come to Brazil to perform a concert? Sure. I think definitely the next step for us is to be touring internationally, getting on festivals, taking it to that next level, and making this band a full-time, this is my life, this will be my life forever. And that comes with traveling and touring and songwriting with new folks and getting new records out there. Basically, writing a song that is, Grammy worthy. I think that we really do have what it takes as musicians to get to that level. We believe in ourselves, which is hard to do. And I think that when you believe in your songwriting, you believe in your band or your group, and this goes for everybody, that's when the real magic happens. That's when the real great stuff comes through, is when you actually believe it. But it's not always hard to believe. It's not always... Yes. Ele falou que a parte agora, o próximo passo da banda é focar na carreira internacional, é fazer shows, principalmente em festivais de música, que eles querem entrar nessa cena de festivais. Ele falou que eles têm grande potencial como músicos para até chegarem a ganhar um Grammy. Eles só precisam realmente focar nessa parte da carreira deles. Branco de novo, gente. É bom que tem uns pontos de corte. O shorts vai sair. Não, mas eles querem vir pro Brasil também, a princípio ano que vem. Então eu acho que vai acabar esperando o lançamento do álbum pra gente receber eles aqui de novo como uma banda inteira, como uma banda completa. Boa! Agora que a banda tá fazendo uma carreira internacional, que eles estão crescendo, tem alguma parceria que ele tem vontade? Alguma... Um featuring, né? Exatamente, um feat. Do you have a dream featuring with anyone that you'd like to be, Oh, like who would I love to meet or play with? Yeah, like to actually release a single with. Oh my gosh, that's a hard one. I don't know. I mean, if there were endless possibilities and it was a reality, I've always wanted to either meet or be able to sit in a room with some instruments with the band Green Day. The Foo Fighters would be pretty crazy. Yeah. That's a tough one because I think I'd be very nervous to be sitting with my heroes, the people that I've always looked up to. And but I guess when you believe that you're beyond that, when you become not a fan anymore and a professional, that's really cool. And lately I've been feeling quite a professional, especially with all the folks that I've worked with over the past year. And it's cool to be humble and learning that experience and what that feels like. And I think if I were any younger, I don't think I would have been able to handle it. Ele falou que o feat do sonho seria possivelmente com Green Day ou Foo Fighters, mas ele surta só de pensar de estar no mesmo ambiente que eles, porque são ídolos da vida inteira. Porém, a partir do momento que ele vira a chavinha em sou profissional, não vou ser fã, ele acredita firmemente que isso pode acontecer e ele tem trabalhado muito nisso no último ano.
E ele falou que se fosse alguns anos atrás eu não teria nem conseguido fazer esses lançamentos que foram feitos pelas pessoas envolvidas. Então, que ele era fã dessas pessoas e aí ele teve que virar a chavinha do vou ser profissional. Legal. E aonde ele pretende chegar? Tipo, tem algum... Fala bem se parei, aqui tá bom, ou não tem esse limite? What's the main goal? Like, what's the main dream? Like, where you wanna reach that you go like, well, I made it. Like, I got it. Man, Rock in Rio. We want to come down for that. I feel like that would be the point where I'd be like, okay, mega famous. Well, I won't lie. I want it all. You know, I grew up looking at performers like Freddie Mercury and Queen. You see that concert, there's hundreds of thousands of people. Metallica, the same thing. Like, I want that, and not for a selfish reason. I want that many people to feel so connected and touched by something that I wrote, and then have the chance to see me play it and us sing together and dance together and just feel that human connection that music really reminds us of sometimes. Like, that's what I want. Yeah. Ele falou que o Rock in Rio, que é uma coisa que ele quer vir pro Brasil pra tocar, e enfim, vai ser um momento que ele vai virar a chave e falar, nossa, eu sou famoso. Porém, ele tem o intuito de ser um performista como Freddie Mercury, como Metallica, ter essa conexão com o público e tocar pra, tipo, dezenas de milhares e centenas de milhares de pessoas, não por um sentido egoísta dele, mas sim pelo sentido de troca de experiência e de energia com o público. Então ele quer chegar nesse ponto onde ele vai tocar para centenas de milhares de pessoas num festival de música. Que legal. And also from the selfish standpoint, like I like flashy things. I like expensive sneakers. I like Timberland boots. I like tattoos and expensive guitars and cars. That would be nice to have one day too. E pela perspectiva de ser egoísta, ele gosta de gastar dinheiro, ele gosta de ter coisas boas. Então ele citou marcas, tatuagens boas, carros. Pelo lado egoísta, ele quer chegar lá onde ele consegue, enfim, usufruir dessa parte da fama. Ele vai ficar no Brasil até domingo, não é isso? Uhum. Qual foi a experiência dele agora nesse período do Brasil? O que ele mais gostou? O que ele destaca, assim? O que ele provou? Exatamente. So you're staying in Brazil up to Sunday, and what have you tried so far? And I mean, what places have you visited? What did you enjoy doing while you're here? Yeah, so it's been really fun to experience a brand new city and a land that doesn't speak my language. So it's been really fun to see how folks have accepted me and try to communicate. Very friendly, of course. Yara and Eduardo have taken me to some of the coolest bars down here. And what do we have? Caparine, right? Caipirinha. And I struggle so hard that Cachaça. Yes, it is. Yeah. We went. First time that you drink cachaça? First time ever. It's crazy. But no, also very cool. All the podcasts and all the interviews and the places we've been to. I think it was very fun also to go. I went to Aurora Amplifiers, which is Vitor is his name. He builds custom amplifiers and hand-wired effects pedals. Really high quality. Sitting down and he let me play through his gear and the amps that he had built, I was blown away. Some of the most impressive amplifiers and sound effects I've ever had the pleasure of playing. And he loved me so much that he sent me home with one of his hand-wired effects pedals, and that really touched me, and because I know like how expensive that is and how much time and effort he put into something like that. So that was a really touching experience for me. You've also been to the Rock Gallery. We went to the Rock Gallery. That was fun. Yeah, that was cool. Vocês foram ontem? Acho que foi ontem. Where else did we go? I'm trying to think. It's been such an action-packed week. It really has. A gente acabou levando ele para uns bares. Ele provou caipirinha, ele provou cachaça,
em short e na caipirinha. That we went to the Korean restaurant with Yes. had sujo. We hung out with Francini. It was incredible. We sang karaoke. Vocês foram no karaokê? Yeah. Não, a gente foi no com a Francine. Ah, tá. E aí ele foi num restaurante coreano, ele chegou a provar algumas coisas, ele foi na galeria do rock, ele foi numa loja de amplificadores, onde do Victor, que os amplificadores são personalizados. E aí ele teve a oportunidade de tocar algumas coisas, ele ganhou do Victor um pedal, né, que ele falou muito carinho, porque sabe que é uma parte cara, né, do instrumento, né, da parte dele tocar. E daí ele falou do restaurante coreano, karaokê. Acho que foi mais ou menos isso, o resumão da vinda dele. And you tried some Brazilian candy. Yes, right? I did. Yeah, the Brazilian candy was really good. You had coconut. Mm-hmm. Peanut butter, white chocolate, right? You had the wafer white chocolate. Yeah. And that was all I tried so far. Okay. Yeah. Ele provou cocada, ele provou paçoca e ele provou o bisiório, aquele wafer. Tá. Eu vi que ele falou chocolate branco, mas O bisé bisiório. And then going to hang out with Supla and see his kind of like where he lives mostly, I think, and that was really kind of him to invite me. That was an experience I'll never forget. Ele também chegou aí na casa do Supla, então foi muito legal para eles ver onde ele mora, enfim, entender um pouco mais sobre a pessoa, né? Porque quando você vai na casa dela, as coisas fazem mais sentido, acho. Eu acho que o Supla é uma referência legal pra ele, mesmo que o Supla acho que começou nos Estados Unidos também, na parte da música, né? Então deve ter uma história bacana aí pra ele ficou em Nova York, né? Parte do tempo da carreira dele. Ele viveu um bom tempo lá, né? Quando ele começou. He's just saying that Supla lived in the US for a long time. Yeah, he told me all about he was getting success and doing successful punk art rock music in an area that my parents did not live far from, but around the time that I was born. So like 94, 95, 96, like when I was like an infant. So he showed me a lot of those old videos that he did, and it made perfect sense why he's had so much. It was the right place, the right time, with the right energy and the right ideas, and also an incredible talent as well. So if you can hit all those points, it can happen. Ele falou que o Supla ontem estava contando para ele que enquanto ele estava construindo a carreira lá nos Estados Unidos, era perto da onde ele morava e os pais dele moravam, porém ele ainda era um bebê quando o Supla já estava com uma carreira consolidada, enfim. E aí ele falou que o Supla acabou estando no lugar certo, na hora certa, no momento certo para ele. Então ele acabou tendo essa carreira consolidada lá quando ele era neném. Well, and it's crazy too to kind of, I mentioned how I saw how he got successful just by seeing his music video, and I always appreciate seeing how when somebody who got successful before, like, basically someone who's older than me maybe, and one step ahead, seeing how they got successful, because I feel like a struggle that we face as musicians in this kind of like, in the 2000s, like, it's hard. You can't just be a musician. You have to also be good at marketing yourself. You have to be hip with social media. To me, that is such a pain in the ass. Like, I hate it. Like, TikTok really, like, is not, and it's funny because, like, I hate being on my phone all the time. I'm on my phone all the time, and I wish I didn't have to be, so it's hard, like, social media, like, if you're not on top of that, and, like, which is kind of difficult and a struggle and something that not often I enjoy doing, there's really no other way of, like, kind of getting word out there about your music. But it is so incredible that we have that platform. It's a catch-22. It's a rock and a hard place. Ele falou que foi muito bacana o Supla mostrar um pouco de como foi feita a carreira dele, como foi consolidado antes dessa geração de mídias sociais, de Instagram, TikTok, enfim, para ele também aprender, né? Porém ele não gosta de ficar no telefone, ele não gosta de ficar nas redes sociais,
Porém, hoje em dia, se você não tá ali presente, é difícil que as pessoas conheçam você e que as pessoas saibam quem é você musicalmente falando. Então ele falou que é o bom e o ruim, né? Então tem os dois lados da coisa, onde graças às redes sociais as pessoas conseguem ter uma exposição maior, porém ao mesmo tempo deixa você viciado e você não consegue ser telefone, assim. Vou contar uma fofoca do Supla. O Supla participou de um dos primeiros reality shows do Brasil e ele foi quase o campeão, acho que ele foi o vice-campeão do reality. Perdeu pra namorada dele na época, que era atriz. E foi no Brasil tem uma emissora muito forte, que é a Globo, que quase ninguém ganha. E o programa do Supla foi um dos poucos programas que praticamente ganhou do começo ao fim da Globo. Assim. Então o Supla, depois disso no Brasil, fez muito sucesso. He's gossiping a little bit about Supla. Supla was part of a TV show, like was kind of like a reality TV show here, and he was about to, win the TV show, but he lost for his girlfriend at the time, and then it's like the second major TV channel. Okay. But then it passed the first one during the process of like Supla being in the house and everybody that was in the house. Oh, that's fun. That's kind of similar to the experience on the reality is like they had us living in a house as well. It's so weird. And then Supla became really similar famous. To Big Brother. Yes. But the fortunate thing was they didn't want us to feel like we were being watched constantly, you know what I mean? But they were kind of strict. I mean, look, you got 25 musicians. Something is bound to go wrong, and it didn't. And halfway through, they actually they thanked us for being as professional and hardworking as we were because, it's the first season. There was a lot of new things that they were kind of dealing with also. And we all kind of, got it done together. And but yeah, like living in the house was like crazy. It was weird. Leo was there with me. We shared a room. Ele falou que para ele também foi uma experiência muito única participar de um reality show. Eles colocaram 25 músicos dentro da casa para participar e eles não queriam que as pessoas sentissem que elas estavam sendo filmadas o tempo todo. Porém, a chance de dar algo errado era muito grande e graças a Deus não deu. Eles mantiveram o profissionalismo deles ali na competição. Ele falou, tanto que o Liu estava comigo e ele era meu colega de quarto, porque acho que foi mais o lado familiarizado da coisa para dar certo. And a funny thing too was like, I'd say about 3/4 the way through the show, to me and a few other of the contestants, it did become a little obvious that we were probably going to win the show. And having that confidence, like the last 2 weeks being on TV, was not only a breeze, it was fun because I had this confidence about myself. I knew that the last song that we wrote was going to be the one that would win the finale. Like I felt it. It was exciting enough. Jacqueline, our vocalist, I mean, her voice is like mind-blowingly good. Stunning, incredible voice. One of probably the best vocalists I've worked with, hands down, ever. So like I had this feeling that, we're kind of hot shit, Ele falou que lá para 3/4 da competição, já estava no final, né, nos finalmente, ele já estava sentindo que eles iam ganhar. E aí a Jack, que é a vocalista da banda que foi formada, foi possivelmente a melhor vocal que ele já trabalhou. E ele manteve isso, uma confiança extra pro final da competição. Ele tinha certeza que a música que eles tinham escrito era a música que ia ganhar a competição. Então, para ele foi muito importante esse estímulo de, vamos dizer, sexto sentido, vai. Legal. Estamos chegando no finalzinho. Queria que você deixasse algum recado pro pessoal, acho que mais brasileiro, que não sei se o meu podcast chega muito mais fora do Brasil, mas queria que deixasse um recado pro pessoal, falasse um pouco sobre vocês, o que a gente pode esperar, os próximos passos. If you could leave a message to your fans and whoever is watching this, and like about the next steps, and a message for them to keep on following them. Sure, absolutely. Well, thank you for all your support, Brazil. We love you so much. It's been a pleasure to be in your land and be accepted, and just stay tuned because we're going to be down here a lot more often. We're going to be playing, and it's going to be incredible. So subscribe, follow, like, whatever, and
we'll be back. We'll be back soon. Ele agradeceu todo mundo pelo apoio, agradeceu a gente, né, ser amigável e disse que com certeza ele vai voltar para o Brasil mais vezes e vai tocar aqui pra gente. Então ele falou, continuem seguindo, acompanhem a gente, que a gente vai estar aqui em breve. E como a gente faz para acompanhar eles? And what are like the Instagram, like... Oh, yeah, very easy. Sleeper Signal, one word. Sleep Signal. Yeah. On Instagram? On Instagram, Facebook, everything. Google, YouTube, just Sleeper Signal. É bem fácil achar eles, Sleeper Signal. No Instagram, no YouTube, no Facebook. Podem procurar eles aí e acompanhar eles. Maravilha. Vai estar na legenda também, a gente vai colocar. William, queria agradecer muito você. I like very much that you stay here in my podcast. Agradecer muito a galera que acompanhou até aqui. Yara, não tenho nem o que falar pra você. Se fosse você aqui, eu tava lascado. Eu teria virado um meme várias vezes. Imagina. Se você acha que você deu branco, você não tem ideia o que vai falar. E agora, o que será que ele tá falando? Então, meu, obrigado de verdade. Imagina. E, William, very, very, very much. It was an absolute pleasure. Thank you. Galera que acompanhou, deixa o like, faz que nem eu, deixa o inglês aqui bem embaixo pro William, deixa seu recado que a gente tenta traduzir, manda pra ele. Valeu por ter acompanhado. Obrigadão, gente. Valeu.